I still remember when I first came in and 9 years ago into this industry, and people was just saying, if I just could browse the desktop on a computer, I'd be very grateful. And then it moved on. If I just can open a Word document, I'd be thrilled. And it moved on. If I can browse the internet, I would be the happiest person ever. And guess what? Today, most of you are connected. And thanks for the turning point, thanks for this excitement of localization. أذكر عندما دخلت هذا المجال قبل 9 سنين كان يقولون لي الأشخاص المكفوفين نتمنى أن نصفح محتويات الكمبيوتر المتواجدة على الشاشة. بعد ذلك قالوا لي أتمنى أن ندخل أو نفتح ملفات مطبوعة في برنامج مايكروسوفت وورد. وبعد ذلك قالوا لي نتمنى أن نصفح الإنترنت. وخطوة بعد خطوة الآن نحن في مرحلة نرى أن الجالية المكفوفة متواصلة تماما وبكل سلاسة مع كل هذه التقنيات، وهذا بفضل لنقطة التحول وهو تواجد البرامج الناطقة وأيضا تطوير حلول باللغة العربية. So we have come a long way. Nobody denies that. But guess what? The divide continues to exist. نحن قطعنا شوط كبير ولكن الفجوة أو العوائق للأسف متواجدة اليوم. If you're blind, what do you do if you wanted to read a printed document? إذا كنت كفيف وتريد أن تقرأ مادة مطبوعة ماذا تفعل؟ If you're blind, how do you read your an invoice or a bill or a printed letter that comes into the mail? إذا كنت كفيف كيف تقرأ رصيد أو رسالة مهمة أتت إليك بالبريد؟ I'm talking about reading it in Arabic, of course, not in English or any other language. وأنا أتكلم بالخصوصية باللغة العربية وليست باللغة الإنجليزية. How do you know how much change was returned to you if you take a taxi or go to a grocery store? إذا كنت كفيف كيف تعلم ماذا هي الفلوس أو رجعت إليك إذا أخذت تاكسي أو طلبت حاجة من مطعم؟ If you invite a guest to a restaurant, how do you save yourself off of the embarrassment of asking somebody to tell you how much you owe on the bill? لو كنت داعي أحد إلى مطعم كيف تتفادى إحراج أن تسأل أحد آخر ماذا هو الحساب؟ Well, there's still a lot of inaccessible stuff on the internet, not only in the internet, but also if you finally, after you proved your skills and obtained a nice competitive employment opportunity and found infrastructure software in the company that or organization that hired you, how do you deal with programs such as Oracle, Cisco and others? هناك برامج كثيرة اليوم ليست مهيئة لأشخاص المكفوفين، وهذه المشكلة تتضاعف عندما الشخص الكفيف يكون موظف في مجال ما ولكن لا يمكنه أن يكمل عمله بسبب عدم تهيئة هذه التقنيات. How about PCs that are oh gosh, I'm running out of time. I still have a lot to cover. But PCs that are everywhere, we need to have blind people access them. ماذا عن الكمبيوترات التقليدية؟ يجب علينا أيضا أن نهيئها للشخص الكفيف. How about this new wave of excitement that we hear about Android, iPhone? Why isn't Arabic included among the 100-some languages that are being served now? وماذا عن الموجة الجديدة للتليفونات الحديثة؟ مثلا على هاتف الآيفون هناك أكثر من 100 لغة متواجدة ولكن اللغة العربية ليست موجودة هناك. Then you see how much work we have to do yet and why the divide still exists.
وهذا يعني يعطينا فكرة على العمل الهائل الذي أمامنا. But we still want to talk about transformation. I mean, if you are here today and you know all the colleagues, if you are connected to if you're blind and connected to the internet, you send email, you receive email, you go into Messenger, you obtained a job, you continued with your career, you have been transformed. ولكن هذه التقنيات يجب أن نكون صريحين أنها تحول أو تحسن من نوعية حياة الشخص الكفيف، عندما بإمكانك أن تستلم وترسل رسائل إلكترونية أو تتواصل مع مواقع إلكترونية أو تطور نفسك في مجال عملك أو دراستك. هذه كلها أمثلة على إمكانية التكنولوجيا لتحويل الشخص أو تطويره. To have an idea of the scope of how the adaptive technology or new technologies, the localized one into Arabic, have impacted people's life, I wanted to debut a story about Nuh al-Hadidi, who some of you might know. He's from Oman. هذه قصة نوح الحديدي من سلطنة عمان، وهي تعطينا فكرة عن إمكانية التقنيات لتغيير حياة المستخدمين. There's a slide down there that shows Nuh 9 years ago. He was taking a course on a screen reader for the first time 9 years ago. It's on the screen. هذه هي الصورة لنوح يستخدم برامج ناطقة قبل 9 سنوات. But where is Nuh now? Nuh today is in Fort Collins, Colorado, attending college, attending university, and guess what he's studying? He's studying computer science, which is basically unheard of in our region, at least I don't know about. نوح الآن يدرس في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، وهو يدرس علم الكمبيوترات، وهذا من الأشياء الأولى في منطقتنا لشخص كفيف. I'm just gonna show 2 or 3 just minutes of what Nuh is using in terms of technology. If I can click on that, I'm not sure. هذه نبذة عن أنواع التقنيات التي يستخدمها نوح في حياته اليومية. Technology not helping me here, but anyway, I'll just skip. للأسف لم يمكنني أن أرجيكم مقاطع الفيديو، ولكن هي كانت تسلط الضوء على التقنيات التي يستخدمها نوح. Again, I'm just going to pick on a point that was mentioned earlier about the role of corporate social responsibility. I wish that we can say that in this part of the world that we should not say that the disabilities basically is being addressed by social responsibility and corporate social responsibility, but unfortunately we are without it in this part of the world, and unless we see some progressive thinking, we'll still be looking at social responsibility to help us out in this field. يجب أن لا نرى أن المسؤولية لتطوير أو تحسين حياة أشخاص ذوي الإعاقة عن طريق التكنولوجيا المساعدة هي فقط مسؤولية الشركات التي تحب أن تعمل عمل خيري لهذه الفئة. يجب علينا أن ننظر إليها كعنصر أساسي من واجباتنا ومسؤولياتنا في المجتمع. Well, I would like to conclude. I know I exceeded my time, and hopefully I'll be able to take some of your questions. But in conclusion, we have to protect this achievement by continuing to cooperate, to set goals, and to meet them collectively with our collective efforts. بالنهاية أود أن أقول أن يجب علينا أن نضع أهداف مشتركة وأن نطور الاستراتيجيات المشتركة لكي نصل إلى هذه الأهداف ونحقق نفاذ حقيقي لأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام هذه التقنيات. Thank you. You did really well, Ahmed. I appreciate you. شكرا أستاذ عودة. شكرا جزيلا.